వింటున్నారు టచ్ లైఫ్ వారి టాల్ రేడియో. టాల్ ట్రావెల్ షోలో నేను మీ కార్తిక. ఈ రోజు మనతో ఉన్నవారు ఎవరంటే చాలా చిన్న ఏజ్ లోనే 16 కంట్రీస్ ట్రావెల్ చేశారు. అలాగే హీస్ అ వెరీ గుడ్ ఫుడీ తెలుసా. మనం చాలా విషయాలు సాయి ధన్ చందర్ దగ్గర తెలుసుకోవచ్చు. సో లెట్స్ వెల్కమ్ సాయి ధన్ చందర్. హలో అండి. Hey Karthika, how are you? ఐఎమ్ గుడ్. హౌ ఆర్ యూ? I'm doing good. Yeah, just I finished some work and stuff and ఇప్పుడే కూర్చున్నా అన్నమాట. మీ గురించి చెప్పండి. ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు అండ్ మీ స్కూలింగ్, కాలేజ్, స్టడీస్, ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉంటున్నారు? Yeah, నేను చిన్న ఇంట్రడక్షన్ ఇస్తాను. My dad used to work in army, so I was born in Rajasthan, but my mom is from Andhra and my dad is from Telangana in Hyderabad. So yeah, సో అక్కడికి వెళ్ళి నేను స్కూలింగ్ అయితే చాలా డిఫరెంట్ పార్ట్స్ లో ఇండియాలో చేస్తుండే, లైక్ మణిపూర్, ఢిల్లీ, హైదరాబాద్ అండ్ వరంగల్. ఎందుకంటే మై డాడ్ యూస్ టు వర్క్ ఇన్ ఆర్మీ, సో ఒక దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక దగ్గర అలా తిరగాల్సి వస్తుండే. అండ్ ఐ కంప్లీటెడ్ మై బ్యాచులర్స్ ఇన్ JNTU హైదరాబాద్. అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ ఐ డిడ్ స్టడీ మై మాస్టర్స్ ఇన్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ సిన్సినాటి. దాని తర్వాత ఇప్పుడు జాబ్ చేస్తున్నాను US లో అనమాట, సిన్సినాటిలో. దట్స్ జస్ట్ షార్ట్ ఇంట్రో. నా గురించి పెద్ద చెప్పాలి ఏం లేదు కాబట్టి జస్ట్ ఇట్ వాస్ షార్ట్ ఇంట్రో అబౌట్ where I did my schooling and everything and where I am right now. Yeah. అసలు ట్రావెలింగ్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఎలా వచ్చింది? ఫస్ట్ వచ్చేసి మా డాడ్ ఆర్మీలో ఉన్నారు కాబట్టి that used to be one thing where ఒక 1 year ఇక్కడ ఉండేసి నెక్స్ట్ ఇంకో దగ్గరికి వెళ్ళాలి. అండ్ ఒక దగ్గర ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే యూ హ్యావ్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ ఒక దగ్గర ఉంటారు కాబట్టి ఇట్స్ వే మోర్ కన్వీనియంట్ టు టాక్ విత్ ఫ్యామిలీ. కాకపోతే ఒక దగ్గరికి వెళ్ళి ఇంకో దగ్గరికి వెళ్తే యూ హ్యావ్ టు ఆల్వేస్ బి ప్రిపేర్డ్ టు మీట్ న్యూ పీపుల్ కదా. కొత్త వాళ్ళని కలవడం చాలా ఈజీ అయిపోయింది అనమాట. అండ్ ఐ కుడ్ మీట్ న్యూ పీపుల్ అండ్ ఐ కుడ్ టాక్. అండ్ ఆల్సో కొత్త దగ్గరికి వెళ్తున్నప్పుడు కొత్త ఫుడ్ ఉంటుండే, సో దాట్ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద వే టు కనెక్ట్ టు లోకల్ పీపుల్. అక్కడికి వెళ్తున్నప్పుడు అక్కడ ఫుడ్ ట్రై చేయడం, లేకపోతే వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి ఆ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవడం. అప్పటికెళ్ళి నాకు ట్రావెల్ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది అనమాట. తెలియకుండానే నేను ఇంపాల్లో ఉన్నప్పుడు మేము బర్మాకి వెళ్తుండే అనమాట, మయన్మార్ విచ్ ఇస్ రైట్ నౌ. అక్కడికి మా బాడీ మోరే తాము అక్కడికి వెళ్తుండే. అండ్ ఆల్సో నేపాల్ అండ్ భూటాన్ వెన్ వి వర్ కిడ్స్ విత్ మై డాడ్. అవన్నీ కంట్రీస్ కి వెళ్తుండే అనమాట. అప్పుడు వెళ్తున్నప్పుడు ఇండియా కంటే కొంచెం కల్చరల్ డిఫరెన్స్ అవన్నీ చూసిన తర్వాత అనిపిస్తుండే అనమాట, ఓ ఇండియాలోనే ఇంత ఇండియా అంటేనే చాలా కల్చరల్ డిఫరెన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఒక స్టేట్ కి వెళ్ళి ఇంకో స్టేట్, అలాంటిది వేరే కంట్రీకి వెళ్తే ఈజీ టు స్పాట్ ద డిఫరెన్స్ అనమాట. లైక్ ద న్యూ కరెన్సీ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మేడ్ మీ లైక్, ఓ వా ఒక్కొక్క కంట్రీకి మొత్తం అన్ని మారిపోతుందా అండ్ ద లాస్ చేంజ్ అయిపోతాయి అన్ని. అండ్ దాట్ వాజ్ ద thing I learned. While traveling is so much fun because you always get to learn new thing and everything. సో చిన్నప్పటి నుంచే ట్రావెలింగ్ అలవాటు అయిపోయింది అనమాట. భాష నేర్చుకోవడం అన్నారు, ఎన్ని నేర్చుకున్నారేంటి? సో నాకు వచ్చేసి పంజాబీ వచ్చు, హిందీ, తెలుగు, కొంచెం కొంచెం తమిళ్ అవుతుంది. అండ్ దెన్ ఐ స్పీక్ థాయ్ అనమాట. నేను థాయిలాండ్ లో 6 months నేను ట్రావెల్ చేయడానికి జస్ట్ నాకు నచ్చింది కాబట్టి అక్కడ ఉండిపోయాను అనమాట థాయిలాండ్ లో. సో ఐ నో అ బిట్ ఆఫ్ థాయ్ అండ్ ఐఎమ్ లెర్నింగ్ స్పానిష్ నౌ, సో ఐ కెన్ గో ఫర్ ద సౌత్ అమెరికన్ కంట్రీస్. సో ఆల్మోస్ట్ 5 to 6 languages. అండ్ ఇప్పుడు US లో ఉంటున్నారు కదా, సో అసలు ఏషియా కంట్రీస్ ట్రావెల్ చేశారు అండ్ US కూడా ట్రావెల్ చేశారు. సో ఏంటి మీకు ఇక్కడికి అక్కడికి డిఫరెన్స్ ఏం? There's a lot of differences anamata. If you see in the Asian people, Asian countries travel cheyadam, first it's very cheap anamata, chala cheap. And the second biggest difference is food is very cheap. Street food అనేది చాలా కామన్ ఆల్ ఓవర్ ఏషియా, స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ఇండియా అండ్ మయన్మార్, థాయిలాండ్, ఈవెన్ మలేషియా, సింగపూర్ అలాంటి కంట్రీస్ లో కదా వేసి స్ట్రీట్ ఫుడ్ అనేది చాలా కామన్. అండ్ ద హోటల్స్ అండ్ హాస్టల్స్ అనేది, హాస్టల్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా అండ్ యూరోప్ లో చాలా కామన్ అనమాట. మనం ఒక రోజు హాస్టల్లో వీ కెన్ స్టే ఫర్ $3, $4 గా ఉండొచ్చు అనమాట. అలాంటిది వెన్ యూ కంపేర్ దాట్ విత్ US, ఫస్ట్ వచ్చేసి లివింగ్ కాస్ట్, హోటల్లో ఎక్కడ ఉన్నారన్నా ఇట్స్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్. బిగ్ హాస్టల్స్, బిగ్ సిటీస్ లైక్ న్యూయార్క్, మయామి, వేగస్ లో మీరు కొన్ని హాస్టల్స్ చూడొచ్చు, బట్ ఈవెన్ దే ఆర్ లైక్ $40, $50, విచ్ ఇస్ రీజనబుల్ ఫర్ ద పీపుల్ ఇన్ ద US. కాకపోతే మీరు ఇంకో $10-20 పెడితే మీకు సపరేట్ గా మీకు హోటల్ వచ్చేస్తుంది. కాబట్టి పీపుల్ హియర్స్ ఇన్స్టెడ్ ట్రై టు బీ ఇన్ హోటల్స్ అనమాట. హోటల్ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ చాలా కామన్, బట్ ఏషియాలో మనం ట్రావెల్ చేసినప్పుడు మోస్ట్ కామన్ వచ్చేసి హాస్టల్స్ అనమాట, బికాస్ యూ గెట్ టు మీట్ మోర్ పీపుల్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. అండ్ ఫుడ్ ఓవర్ ఇన్ ద US ఇస్ చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ అనమాట. మనం ఏషియాలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా వీ కెన్ హ్యావ్ ఫుడ్ ఫర్ $3, $2 అండ్ ఈవెన్ $1 స్ట్రీట్ ఫుడ్. కాకపోతే ఇక్కడ వచ్చేసి యూ హ్యావ్ టు అట్లీస్ట్
spend $10 to $20 food, and you also have to tip anamata. Tipping is very common in the food over here. I mean, restaurant lo ekkadiki velna you usually tip in the US anamata. And public transportation vachesi US lo it's not efficient anamata. If you have to go from point A to B, you have to drive, and you don't have as many good cars and everything. But మనం ఏషియాలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా మనకి ఒక బస్సు కానీ ఒక ఆటో కానీ మనకి ఎప్పుడు ఉంటుంది కాబట్టి దట్ ఈస్ వెరీ కన్వీనియంట్ టు ట్రావెల్ ఫ్రమ్ ఏ టు ప్లేస్ బి. దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద మేజర్ డిఫరెన్సెస్ విచ్ పీపుల్ చూస్తారు. అండ్ ఏషియన్ పీపుల్ కొంచెం వచ్చేసి హాస్పిటబుల్ అనమాట. ఇక్కడ అమెరికాలో ఏంటంటే దే బిన్ ఐసోలేటెడ్ ఫ్రమ్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ కాబట్టి కొంచెం అంటే ఇక్కడ యుఎస్ మీద పెద్దది అండ్ ఏరియా చాలా పెద్దది అనమాట. ఇప్పుడు నేను ఉండే ఇల్లు ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఇండియాలో 10 houses కట్టేస్తారు అనమాట ఈ ఏరియాలో. సో మనకేంటంటే ఏషియాలో కానీ థాయిలాండ్ లో కానీ 10 members ఉండిపోతారు కాబట్టి యూ హ్యావ్ నేబర్స్ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ కదా ఉంటుంది, బట్ అంత కామన్ కాదనమాట. స్ట్రేంజర్ ని కొంచెం ఐమ్ నాట్ సేయింగ్ అమెరికన్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ ఫ్రెండ్లీ, దే ఆర్ రియలీ ఫ్రెండ్లీ, బట్ దే get time, they get have to get used to that. So వాళ్ళకి బ్యాక్ ప్యాకర్ అనే కాన్సెప్ట్ కానీ హిచ్ హైకింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ కానీ ఇక్కడ తెలియదు అనమాట. సో దాన్ని తెలవడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది. బట్ if you go to the major cities, it's quite opposite అనమాట. they are way more friendly and everything. బట్ నేను ఉండే సిటీ వచ్చేసి కొంచెం చిన్నది and suburbs lo unna kabatti you have more house and everything, and so it's quite different from Asia or somewhere else. I started from India, and then నేను hitchhiking చేసేసి I traveled all the countries అన్నమాట. ఇండియాకి వెళ్ళి నేను ఫస్ట్ ట్రైన్ తీసుకున్నాను. గువాహటి అనేది మన ఆసాంలో ఉన్న స్టేట్ కాబట్టి గువాహటి ఐడియా ఉంటుంది కాబట్టి ఆ గువాహటికి వెళ్ళి దెన్ ఐ వెంట్ టు ఇంపాల్ అనమాట. ఇంపాల్కి వెళ్ళి నేను మోరే తాము బార్డర్ అనేది మన మయన్మార్ ఆ బార్డర్కి వెళ్ళి స్టార్ట్ చేసేసి ఐ వెంట్ టు మయన్మార్, అండ్ దెన్ ఐ వెంట్ టు థాయిలాండ్ అనమాట. థాయిలాండ్ వెళ్ళేసి దాని తర్వాత లావ్, వియట్నాం, కంబోడియా, అండ్ దాని తర్వాత ఐ డిడ్ ఆల్సో మలేషియా అండ్ సింగపూర్ ఆన్ ద వే. అండ్ అవి కాకుండా నేను మిగతా కంట్రీ చూసిన ఇండోనేషియా అండ్ ఫిలిప్పీన్స్ గా చూసాను అనమాట. దోస్ ఆర్ ఇన్ ఏషియా. నేను జపాన్ కానీ సౌత్ కొరియా అండ్ చైనా అలాంటి కొన్ని కంట్రీస్ చేయలేదు, బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా అంతా నేను ఐ డిడ్ బై బ్యాక్ ప్యాకింగ్ అండ్ కొన్ని ఫ్లైట్స్ అలా తీసుకున్నాను మధ్య మధ్యలో. సో అన్ని బ్యాక్ ప్యాకింగ్ ట్రిప్స్ నా బ్యాగేజ్ వచ్చేసి 7-8 kgs ఉండేది అనమాట. బికాస్ దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ కామన్ ఫ్లైట్ కాబట్టి మోస్ట్ కామన్ వెయిట్ ఇన్ ద ఫ్లైట్స్ కాబట్టి నేను ఎప్పుడైనా కొత్త డ్రెస్ కావాలంటే ఐ యూస్ టు త్రో ద ఓల్డ్ వన్ అండ్ గెట్ ఎ న్యూ వన్ అనమాట. సో ఆ బ్యాగ్ లోనే రిప్లెనిష్ చేస్తుండే అనమాట. సో ఇన్ దట్ వే ఐ నెవర్ రన్ అవుట్ ఆఫ్ ద స్టఫ్. అండ్ ఆల్సో ఐ కీప్ ద లగేజ్ అనమాట. ఎక్కువ ఎంత లగేజ్ ఉంటే ఆ బ్యాగ్ ప్యాకింగ్ చేయడానికి అంత కష్టం కాబట్టి మన దగ్గర 10 kgs ఉంటే అంత 10 kg మనము అట్లీస్ట్ 1-2 hours నుంచోడానికి హిచ్ హైకింగ్ చేయడానికి కంఫర్టబుల్ ఉండాలి. సో అది లేకపోతే కాకపోతే మన బ్యాగ్ ఎక్కువ వెయిట్ ఉంటే కొంచెం కష్టం అయిపోతుంది. సో that is one of the important aspect of backpacking అన్నమాట. మీరు ఏషియాలో ట్రావెల్ చేసినటువంటి కంట్రీస్ లో ఏది మీ ఫేవరెట్ కంట్రీ? I liked a lot of countries in the Southeast Asia. ఒక కంట్రీ కానీ ఒక సిటీ చెప్పాలంటే చాలా కష్టం, బట్ నాకు నచ్చింది వచ్చేసి థాయిలాండ్ అనమాట. ఎందుకంటే థాయిలాండ్ లో I get to meet a lot of new people అనమాట. అండ్ మన ఇండియన్ కల్చర్ కి సంబంధించిన ఆయుథయ అనే ప్లేస్ I loved it really pretty much. And and Thailand was also backpacking hub anamata appullo. So and ippudu kada na telusu Thailand a backpacking hub endukante you can travel all the Southeast Asian countries with very cheap flights, and also malli Thailand ki raavadam very easy, and you can volunteer in the hostels easily anamata. Manam hostels lo volunteer chesthe we can మన స్టే వచ్చేసి అది ఆల్మోస్ట్ ఫ్రీ అయిపోతుంది. సో దట్ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఇన్ స్టేయింగ్ ఇన్ థాయిలాండ్, అండ్ దట్ వాజ్ ద మేజర్ రీజన్ వై ఐ లైక్ ద థాయ్. అండ్ ఆల్సో ద ఫుడ్ వాజ్ అమేజింగ్ అనమాట. థాయ్ ఫుడ్ వచ్చేసి వన్ ఆఫ్ ద మై ఫేవరెట్ అమంగ్ మై టాప్ 5 ఫేవరెట్ ఫుడ్. సో అందుకు నాకు థాయిలాండ్ అనేది చాలా నచ్చింది. అండ్ ఇట్స్ వెరీ చీప్ అనమాట. ఫర్ బ్యాక్ ప్యాకర్ పర్స్పెక్టివ్ లో చూస్తే థాయిలాండ్ వచ్చేసి ఫర్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ మనకి వచ్చిన లివింగ్ స్టాండర్డ్ తో అండ్ మన కాస్ట్ తో కంపేర్ చేస్తే ఇట్స్ వెరీ గుడ్ అనమాట. దట్స్ ద రీజన్ ఐ థింక్ ఐ లైక్ బ్యాంకాక్ థాయిలాండ్ వెరీ మచ్. హాస్టల్లో వాలంటీరింగ్ అన్నారు కదా, ఇట్స్ రియల్లీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ కాన్సెప్ట్. దాని గురించి చెప్తారా? ఎవరైతే లాంగ్ టైమ్ వెళ్తారు కాబట్టి ఒక కంట్రీకి ఇంకో కంట్రీకి వెళ్తున్నప్పుడు దే డోంట్ హ్యావ్ ఎ డెఫినెట్ టైమ్ లైన్ ఎవరికైతే లేదు అనుకోండి. సపోజ్ నేను ఇప్పుడు ఇండియాకి వెళ్ళి నేను సింగపూర్ వెళ్తున్నాను, నా దగ్గర 1 year టైం ఉంది. సో ఐ హ్యావ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ టు స్పేర్. అండ్ అప్పుడు ఏంటంటే నేను ఒక బ్యాంకాక్ లో నేను సపోజ్ అనుకున్నా 1 month ఉందామని.
యా. సో నేను 1 month ఉందాం అనుకున్నాను. ఉంటే నేను ఒక హాస్టల్లో మెసేజ్ చేయొచ్చు అనమాట. హాస్టల్ వెళ్ళినప్పుడు అడగచ్చు, కెన్ ఐ డూ వాలంటీరింగ్ అండ్ నేను ఇక్కడ అలా 1 month నేను ఉండొచ్చు అని అడగచ్చు. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద హాస్టల్స్ విల్ అలౌ యూ, అంటే మీకు ఫ్రీ బెడ్ కానీ ఫ్రీ ఫుడ్ కానీ అలా ఇస్తారు. అండ్ మీరు వచ్చేసి ఆ హాస్టల్లో చెక్ ఇన్ కానీ అవన్నీ చేయాలన్నమాట. యూ హ్యావ్ టు వర్క్ 4 to 5 hours యూజువలీ ఉంటుంది. అండ్ 4 to 5 hours వర్క్ చేస్తే మీకు ఫ్రీ ఫుడ్ అండ్ ఫ్రీ బెడ్ అనేది దొరుకుతుంది. అండ్ దాట్ యాక్చువల్లీ సేవ్స్ అ లాట్ ఆఫ్ మనీ. మన ఫుడ్ అండ్ బెడ్ వచ్చేసి మెయిన్ ఎక్స్పెన్సెస్ కాబట్టి ట్రావెలింగ్ లో అవి తగ్గిపోతే ఇంకా ఇట్ ఈస్ వెరీ రీజనబుల్. అండ్ దిస్ ఇస్ నాట్ వయలేటింగ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎనీ వీసా లాస్ బికాస్ యూఆర్ నాట్ మేకింగ్ ఎనీ మనీ కాబట్టి ఇట్స్ జస్ట్ వాలంటీరింగ్ వర్క్ అండ్ యు ఆర్ గెటింగ్ ద ఫ్రీ ఫుడ్ అండ్ ఫ్రీ బెడ్ ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్. అంటే ఇప్పుడు టూరిస్ట్ వీసాలో వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఇలాగ వాలంటరీ వర్క్ అనేది చేసుకోవచ్చు అంటారు, లైక్ ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు. యా, ఎందుకంటే అది టూరిస్ట్ వీసాలో ఏంటంటే ఇఫ్ యూ గెట్ మానిటరీ స్టఫ్ అంటే మనకి డబ్బులు వస్తే గానీ అది వాల్యుయేషన్ వీసా, ఎందుకంటే యు ఆర్ వర్కింగ్ యాజ్ అ వర్క్ అనమాట. దిస్ ఇస్ జస్ట్ యువర్ వాలంటీరింగ్ ఆన్ ద స్టఫ్, యూ గెట్ ఫ్రీ రూమ్స్ టు స్టే అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో దాని వల్ల ఇది యూఆర్ నాట్ వయలేటింగ్ ఎనీ వీసా లాస్ అనమాట. థాయ్ పీపుల్ ఆర్ వెరీ ఫ్రెండ్లీ. ఎక్కడ చూసినా గానీ థాయ్ పీపుల్ మనం చూస్తే దే ఆర్ వెరీ యాక్సెప్టబుల్ అనమాట. అండ్ ద సొసైటీ ఈస్ వే మోర్ ఇంక్లూడెడ్ విత్ ఆల్ ద సెక్స్ కానీ ఏమైనా రిలీజన్ చూసుకున్నా కానీ దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ హేట్ వాయిలెన్స్ అగేన్స్ట్ ద అదర్ జెండర్ కానీ. ఇప్పుడు ఉమెన్ కానీ లేకపోతే ట్రాన్స్సెక్షన్స్ కానీ దే వాక్ ఇన్ ద నైట్ అండ్ దే ఆర్ వే మోర్ సేఫ్ అనమాట. మన ఇండియాలో వచ్చేసి ఇప్పుడు కదా భయపడతాం కాబట్టి. అండ్ దాట్ వాజ్ ఐ వాజ్ సర్ప్రైజ్ అనమాట. రాత్రి 1 o'clock కానీ 2 o'clock కానీ యు సీ లైక్ సోలో ఫీమేల్ అండ్ అదర్ పీపుల్ వాకింగ్ ఆన్ ద స్ట్రీట్ అండ్ దే ఫీల్ సో సేఫ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. అండ్ బ్యాక్ ప్యాకర్స్ కానీ మనం వెళ్తున్నప్పుడు వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ, మనకి చాలా రేట్స్ ఎక్కువ చార్జ్ చేయడం కానీ అది చేయరనమాట యూజువలీ. సో ఇప్పుడు బస్ లో మనకి 10 baht ఉంటే 10 baht తీసుకుంటారు అనమాట. దే డోంట్ ట్రై టు రిప్ యూ ఆఫ్. మన ఇండియాలో చూస్తాం కాబట్టి ఫారినర్స్ కి ఎప్పుడు చూసినా దే ఆల్వేస్ వాంట్ టు ట్రై టు మేక్ మోర్ మనీ కాబట్టి అక్కడగా చేస్తారు. బట్ ఇట్స్ నాట్ యాజ్ కామన్ అనమాట. దే డోంట్ ట్రై టు రిప్ యూ ఆఫ్. ఐ మీన్ కొంచెం ఎక్కువ చార్జ్ చేసినా కానీ యూ జస్ట్ స్టిల్ ఫీల్ రీజనబుల్ అనమాట. అండ్ థాయ్లో కాబట్టి మనం చాంగ్ మాయ్ అనేది నార్త్ కి వెళ్ళి అండ్ ఫుకెట్ కి వెళ్ళి వీ ఆల్సో మనకి చాలా డిఫరెంట్ ల్యాండ్స్కేప్స్ కనిపిస్తాయి అనమాట. చాంగ్ మాయ్ నార్త్ కి వెళ్తే మౌంటైన్స్ ఉంటాయి, బ్యాంకాక్ లో వెళ్తే మనకి సిటీ లైఫ్ కనిపిస్తుంది, ఫుకెట్ లో వెళ్తే మనకి బీచ్ లైఫ్ కనిపిస్తుంది. సో అన్ని వేరియేషన్స్ అనేది థాయిలాండ్ ఒక దాంట్లోనే ఉన్నాయన్నమాట. అండ్ నార్త్ సౌత్ మనకి ఫుడ్ కదా చాలా వేరియేషన్స్ వస్తుంది. అండ్ కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ విత్ మెయిన్ ఆస్పెక్ట్ అనమాట. ఎక్కడ నేను చాంగ్ మాయ్లో 1 month అపార్ట్మెంట్ రెంట్ తీసుకున్నాను. అండ్ నాకు ఆల్మోస్ట్ అపార్ట్మెంట్ ఎయిర్బిఎన్బి వచ్చేసి $300 పడింది అనమాట 1 month కి అప్పుడులో. సో 1 month కి అంత, అండ్ ఇట్ ఇంక్లూడెడ్ ఆల్ ద ఎలక్ట్రిసిటీ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో $300 కి మనం చూస్తే నేనున్న కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ కి నేను ఉన్న ఫుడ్ అన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేయడానికి ఇట్ వాస్ వే మోర్ బెటర్ ఇండియా కానీ. సో యా, అది నాకు అనిపించింది. యూ కెన్ లివ్ ఇన్ ఎ బడ్జెట్. ఎవరైతే ఇప్పుడు ఫ్రీలాన్స్ చేయగలుగుతారో వాళ్ళకి ఇప్పుడు చాలా మంచి ఆపర్చునిటీ అనమాట స్టేయింగ్ ఇన్ దోస్ కంట్రీస్. బికాస్ అక్కడ I mean, you have basically everything, and you can reduce the cost to a very minimum extent anamata if you can go to the north and other parts of Thailand. Yeah. సూపర్. సో థాయిలాండ్ లో డిఫరెంట్ ల్యాండ్స్కేప్స్ అండ్ మనకి చూడటానికి ప్లేసెస్ కూడా చాలా వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి. అండ్ ఆల్సో పీపుల్, ఫుడ్ అన్ని కూడాను మీకు చాలా బాగా నచ్చాయని అర్థమైంది. సో ఇప్పుడు ఫుడ్ విషయానికి వస్తే వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ డిష్ అంటే మీరు టేస్ట్ చేసిన వాటిలో ఇప్పటి వరకు ఇన్ ఏషియా? I mean, that is very hard to say because I mean, I like different kind of cuisines కాబట్టి ఒక cuisine గానీ ఒక డిష్ గానీ చెప్పడం అనేది చాలా కష్టం అనమాట. ఎందుకంటే ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద మూడ్ టూ కదా. ఇప్పుడు ఒక రోజు మనకి అన్నం తినాలనిపిస్తే ఇంకో రోజు బిర్యానీ తినాలనిపిస్తుంది లేదా చికెన్ కర్రీ తినాలనిపిస్తుంది. సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద మూడ్ అండ్ స్టఫ్ టూ. అండ్ ఆల్సో అండ్ పికింగ్ జస్ట్ వన్ డిష్ అమాంగ్ ఆల్ దోస్ కంట్రీస్ ఇస్ వెరీ హార్డ్ అనమాట. ఎందుకంటే all the dishes are very good and it just depends on the time of the day and what you feel like eating. So అందుకే నేను ఒకటే ఒక ఫుడ్ చెప్పాలంటే కష్టం. బట్ యా, ఓకే, మేబీ లెట్స్ పిక్ top 5. I mean top 5 favorite అనేది, I mean if you go for the Indonesian, I mean nasi lemak అనేసి it's one of the favorite food I like from Malaysia. ఎందుకంటే it has a lot of influence of Chinese influence and Indian influence on the food. So that is definitely one of my favorite food. Vietnamese pho, వియట్నాంలో ఫో అనేది నా ఫేవరెట్. అండ్ ఇంకోటి థాయ్ గ్రీన్ కర్రీ, అది చాలా కామన్ అనేది, అది వన్ ఆఫ్ ద ఫేవరెట్స్ అనమాట. అండ్ నాసి గొరాంగ్ అది కదా కొంచెం సిమిలర్ బట్ ఇట్స్ ఇండోనేషియన్ డెలికసీ అనమాట. అండ్ మన అండ్
బన్మీ అనేసి ఇంకోటి సబ్వే శాండ్విచ్ అనమాట, అది కదా వియట్నామీస్ అనమాట. సో దిస్ ఆర్ 5 ఐ కెన్ జస్ట్ రిమెంబర్ ఆన్ ద హెడ్. బట్ యా, అది ఇంకా నేను చాలా చెప్పగలుగుతాను. బట్ యా, ద ఫుడ్ ఐ మీన్ మనం లోకల్ ఫుడ్ ట్రై చేస్తే కానీ యూ గెట్ మోర్ అండ్ మోర్ ఫుడ్. బట్ దిస్ 5 వేర్ అమాంగ్ ద కామన్ ఫుడ్. మన ఇండియాలో ఇప్పుడు హైదరాబాద్ లో వస్తే ఎలా ఎవరైతే ఆల్మోస్ట్ 1 వీక్ లో ఉంటే అట్లీస్ట్ 2-3 టైమ్స్ బిర్యానీ తింటామో, అలా ఈ ప్లేసెస్కి వెళ్తే యూ అట్లీస్ట్ ఈట్ దట్ వెరీ కామన్లీ అనమాట. ఇట్స్ లైక్ ఇప్పుడు నాసి లెమక్ వచ్చేసి ఇట్స్ నేషనల్ డిష్ ఆఫ్ మలేషియా. అండ్ ఫో వచ్చేసి కొంచెం సదర్న్ లో వచ్చేసి అది మోస్ట్ కామన్ నేషనల్ డిష్ అనమాట. సో అలా ఒక్కొక్క కంట్రీలో డెఫినెట్లీ ట్రై ద నేషనల్ డిష్ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఏ బిగ్ ఫుడీ. బట్ అది కాకుండా యూ కెన్ ఆల్సో ట్రై సమ్ ఎగ్జాటిక్ ఫుడ్ కానీ అవి కానీ. అండ్ యా, ఐ మీన్ కొందరికి ఈటింగ్ ప్రాబ్లమ్ ఉన్నప్పుడు ఐ మీన్ చికెన్ అయితే తింటారు, లేదా నో బీఫ్ నో పోర్క్ అలా ఉంటుంది. కాబట్టి అలాంటి వాళ్ళకి యూ కెన్ ఆల్వేస్ ఆస్క్ దెమ్ టు రిమూవ్ ద మీట్ అండ్ యూ కెన్ స్టిల్ ట్రై ద ఫుడ్ అనమాట. సో యా. మీకు 1 ఇయర్ పాటు ఒకే ఒక డిష్ ఇస్తారు తినడానికి అంటే ఏది చూస్ చేసుకుంటారు? నేను ఇప్పుడు ఒకటే తీసుకోవాలంటే సంథింగ్ విచ్ హ్యాస్ ఈక్వల్ అమౌంట్ ఆఫ్ కార్బ్స్, వెజెస్ కానీ, లేకపోతే అండ్ ఆల్సో ప్రోటీన్స్. ఐ మీన్ అలాంటప్పుడు వచ్చేసి ఐ వుడ్ ప్రాబ్లీ గో విత్ సమ్ ఫుడ్ విచ్ హ్యాస్ ఏదైతే కొంచెం రైస్ ఉంటుందో, లేకపోతే ఎనీ పొటాటోస్ సంథింగ్ మన ఫుడ్ లో అది అది ఫుల్ఫిల్ చేయడం, ప్లస్ కొంచెం ఎనీ ప్రోటీన్స్ లైక్ చికెన్ అండ్ కొంచెం సాలడ్ ఉన్న ఫుడ్ నేను తీసుకుంటాను అనమాట. బేసికలీ ఇక్కడ నేను తీసుకునేది ఏంటంటే, ఇక్కడ యూఎస్ లో ఉన్నప్పుడు ఐ యూజువల్లీ గెట్ మెక్సికన్ అనమాట, బికాస్ ఇట్ ఆల్మోస్ట్ ఫుల్ఫిల్ ఆల్ ద క్రైటీరియా. ఎందుకంటే కొంచెం మనకి సాలడ్స్ లాగా సైడ్ ఇస్తారు, అండ్ యూ ఆల్సో హ్యావ్ ద వాళ్ళకి కదా రైస్ ఎక్కువ వాడతారు అనమాట, మన ఇండియన్ లాగా రైస్ అండ్ బీన్స్ అండ్ కొంచెం చికెన్ యాడ్ చేయొచ్చు. సో యూ ఆల్మోస్ట్ హ్యావ్ ఎ బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ అనమాట. సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఐ లైక్ టు చూస్ విచ్ హ్యాస్ ఆల్ ద 3 కాంపోనెంట్స్ ఇన్ ద ఫుడ్. ఓకే, సో నాకైతే ఇప్పుడు ఒక విషయం అర్థమైంది ఏంటంటే, ఫుడీస్ ని మనకి ఒక డిష్ చెప్పమని అయితే అసలు అడగకూడదు అని చెప్పేసి, బికాస్ చాలా 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 డిషెస్ ఉంటాయి అని. ఓకే, సో కమింగ్ టు ద బడ్జెట్ పరంగా, మీరు ఏషియాలో ట్రావెల్ చేసినటువంటి కంట్రీస్ అన్నిట్లో ఏది బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ కంట్రీ, అండ్ మీరు ఏది సజెస్ట్ చేస్తారు బడ్జెట్ వైస్? ఐ మీన్ బడ్జెట్ లో అయితే సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియాలో వచ్చేసి చాలా కంట్రీస్ ఉన్నాయి అనమాట. అండ్ థాయిలాండ్ వచ్చేసి డెఫినెట్లీ ఆన్ ద టాప్ లిస్ట్, వియట్నాం, కంబోడియా అండ్ ఇండోనేషియా కదా ఆన్ ద లిస్ట్ ఉంది, ఫిలిపీన్స్ కదా. అండ్ ఓన్లీ కంట్రీ విచ్ ఫెల్ట్ అ బిట్ ఎక్స్పెన్సివ్ ఎట్ దట్ టైమ్ ఆఫ్ ద పార్ట్ వాజ్ సింగపూర్ అనమాట. అండ్ యా, సింగపూర్ వచ్చేసి కొంచెం కంపేర్ టు ఈవెన్ మలేషియా కదా చెప్పాలంటే ఇట్స్ వెరీ చీప్ అనమాట. మలేషియా కదా ఐ మీన్ ఈవెన్ తో కంపేర్ టు అదర్ థాయిలాండ్ కానీ వియట్నాం వెళ్తే కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్ అనిపిస్తుంది, బట్ నాట్ యాజ్ బ్యాడ్ అనమాట. వెన్ యూ గో టు సింగపూర్ ఇట్స్ రియలీ ఎక్స్పెన్సివ్, ఎందుకంటే హాస్టల్ చూసినా గానీ అండ్ ఫుడ్ చూసినా గానీ యూ కెన్ డెఫినెట్లీ సీ ద డిఫరెన్స్ అనమాట. ఒక సింగపూర్ కదా వెళ్ళొచ్చు, ఐ మీన్ ఇఫ్ యూ ఐ మీన్ ఎక్కువ మంది వెళ్ళిన వాళ్ళు దే డోంట్ స్టే మోర్ దెన్ 5 days కాబట్టి ఇట్స్ ఓకే అనమాట, అంత బడ్జెట్ మీద అఫెక్ట్ పడదు. బట్ మనం థాయిలాండ్ లో అలా ఉన్నా కానీ యూ కెన్ డెఫినెట్లీ డూ $20 per day లో చేయొచ్చు అనమాట. ఎవరికైతే బ్యాక్ ప్యాకర్స్ వెళ్ళాలనుకున్న వాళ్ళు, లాంగ్ టైమ్ వెళ్ళిన వాళ్ళు దే కెన్ ఈవెన్ మినిమైజ్ ద కాస్ట్ ఈవెన్ మచ్ మోర్ అనమాట. హాస్టల్లో వాలంటీర్ చేస్తే ఫుడ్ ఎక్స్పెన్స్ అవన్నీ తగ్గిపోతాయి కాబట్టి యూ కెన్ స్టే ఫర్ $5 to $10 a day అనమాట. నేను ఉన్నప్పుడు $5 to $10 వాడేవాడిని పర్ డే. అది థాయిలాండ్ లో ఉన్నప్పుడు కొంచెం అక్కడికి వెళ్ళి బయటకు వెళ్ళినప్పుడు కొంచెం ఐ యూస్ టు స్పెండ్ లైక్ $20-30 a day అనమాట. ఏషియాలో ఉన్న కంట్రీస్ అన్నిట్లోకి బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ కంట్రీస్ నుంచి కాస్ట్లీ కంట్రీస్ దాకా మాట్లాడుకున్నాం. అసలు కొన్ని బడ్జెట్ టిప్స్ చెప్తారా? అంటే ఇప్పుడు ఇండియా నుంచి చాలా మందికి కూడాను బయట కంట్రీస్ కి వెళ్ళాలని ఉంటుంది, ట్రావెల్ చేయాలని ఉంటుంది, బట్ బడ్జెట్ గురించి ఆగిపోతాం. సో మీకు తెలిసినటువంటి, మీరు యూస్ చేసినటువంటి బడ్జెట్ టిప్స్ మాతో షేర్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. ఐ మీన్ ఫస్ట్ వచ్చేసి మనం పాయింట్ ఏ కి పాయింట్ బి కి ఎక్కడికి వెళ్ళాలంటే ఎప్పుడైతే ల్యాండ్ బార్డర్ లో వెళ్తే ఈజీ అనమాట కొంచెం. అండ్ ఫస్ట్ వచ్చేసి ఫ్లైట్స్ లో చెప్తాను, ఎందుకంటే ఎక్కువ మంది బ్యాక్ రోడ్స్ లో చేయడం అది వెరీ అన్యూజువల్ కాబట్టి ఐ సే విత్ ఫ్లైట్స్ అనమాట. ఫ్లైట్స్ వెళ్ళినప్పుడు ఆల్వేస్ గో విత్ ద బడ్జెట్ క్యారియర్ అనమాట. ఎయిర్ ఏషియా కానీ లేకపోతే ఇండిగో కానీ ఇలాంటి బడ్జెట్ క్యారియర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళు ఏంటంటే దే చార్జ్ మోర్ ఫర్ ద బ్యాగ్ అనమాట. ఎంత లగేజ్ ఎక్కువ తీసుకెళ్తే అంత ఎక్కువ కాస్ట్ అవుతుంది. సో మనం ఉట్టి 7 kgs ఉన్నప్పుడు, నేను ఉన్నప్పుడైతే నాకు విశాఖపట్నంకి వెళ్ళి మలేషియాకి ఆల్మోస్ట్ 1 way వచ్చేసి 2000-3000 రూపీస్కి వచ్చేది అనమాట.
సో అలాంటి ఫ్లైట్స్ ఉన్నప్పుడు మనం ఒక దగ్గరికి వెళ్ళి ఇంకో కంట్రీకి 2000 రూపీస్కి వెళ్ళిపోవచ్చు. అండ్ అక్కడికి వెళ్ళి మనం వెళ్ళినప్పుడు వన్స్ యూ గో టు ద థాయిలాండ్ అనుకోండి, మనం థాయిలాండ్కి వెళ్ళి యూ కెన్ ఆల్సో కంబైన్ కంట్రీస్ కదా. సో ఇప్పుడు మనం థాయిలాండ్ లో మన కొన్ని ప్లేసెస్ చూసిన తర్వాత నేను థాయిలాండ్కి వెళ్ళి నేను మలేషియాకి ఫ్లైట్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, నాకు కొంచెం చీప్ పడుతుంది కాబట్టి. ఎందుకంటే ఆ కంట్రీస్ చాలా దగ్గర దగ్గర ఉన్నాయి అండ్ మన ఇండియాలో ఉన్నంత ట్యాక్సెస్ ఉండవు అనమాట. కస్టమ్ ట్యాక్సెస్ కానీ మన సర్చ్ చార్జెస్ అని మన ఇండియాలో చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి అనమాట. సో ఆ కంట్రీస్ మధ్యలో అంత అది వాళ్ళు ఒక సపరేట్ బ్లాక్ లో ఉన్నారు కాబట్టి ద ఫ్లయింగ్ ఇస్ వెరీ చీపర్ అనమాట. అండ్ దట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ ఒక కంట్రీస్ కంబైన్ చేస్తే ఇట్స్ ఆల్వేస్ వెరీ చీపర్. అండ్ సెకండ్ థింగ్ వచ్చేసి స్టే ఇన్ హాస్టల్స్ అండ్ స్టఫ్. అండ్ థర్డ్ థింగ్ వచ్చేసి అండ్ యూజ్ సమ్ క్రెడిట్ కార్డ్ పాయింట్స్ కానీ లేకపోతే యూజ్ అన్ ఏటీఎం విచ్ డోంట్ చార్జ్ ఎనీ ఫీజ్. ఎక్కడికైనా వెళ్ళినప్పుడు మనం కరెన్సీ తీసుకోవాలి కాబట్టి use something which don't charge you any fees. So those are definitely the three biggest thing. And the most important is food అనమాట. మన ఇండియన్ రెస్టారెంట్ అక్కడికి వెళ్ళిన ఇండియన్ ఫుడ్ తింటే ఇట్స్ డెఫినెట్లీ ఎక్స్పెన్సివ్ కాబట్టి ఇప్పుడు మనం లోకల్ ఫుడ్ తింటే మనకి $1-2 వచ్చేస్తుంది. అదే మన ఇండియన్ ఫుడ్ తింటే మనకి ఒక $5-6 పడుతుంది. సో చెప్పేది ఏంటంటే మన లోకల్ ఫుడ్ తింటే యూ కెన్ ఎక్స్టెండ్ యువర్ ఫుడ్ ఫర్ మోర్ టైమ్స్ అనమాట. మనం ఒక ఇండియన్ ఫుడ్ తినే బదులు మనం 3 meals తినొచ్చు అనమాట లోకల్లో. సో అందుకు యా అది one important thing to keep in mind when saving some money when traveling. Indian food is an emotion, so definitely ఎక్కడికైనా I వెళ్ళినప్పుడు mean, కూడా తినాలనుకుంటుంది. బట్ that's one, I mean, that's not a bad thing. బట్ నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఇప్పుడు 10 days కి వెళ్తున్నాం కదా మనము. 10 days కి వెళ్తున్నప్పుడు మేబీ మనం 7 days ఆ ఫుడ్ ట్రై చేయొచ్చు. మేబీ వన్స్ a day మన ఇండియన్ ఫుడ్ ట్రై చేయొచ్చు కదా. ఎందుకంటే మన ఇండియన్ ఫుడ్ వచ్చేసి మన ఇండియాకి మళ్ళీ మనం లాంగ్ టైం కి వెళ్ళట్లే కాబట్టి యూ డోంట్ మిస్ దాట్ బ్యాడ్. మనం మళ్ళీ ఇండియాకి వచ్చేసి వీ కెన్ ఆల్వేస్ ట్రై ద ఫుడ్ కదా. అదే మన వియట్నామీస్ ఫుడ్ కానీ అలాంటి ఇక్కడితో యూఎస్ లో అయితే అన్ని ఫుడ్ దొరుకుతుంది. ఇప్పుడు థాయ్ ఫుడ్ కావాలంటే ఐ కెన్ ఆర్డర్ ఇట్. ఇండియాలో అంత కామన్ కాదు కాబట్టి సో వెన్ యూఆర్ ఓవర్ దేర్ ఇట్స్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు ట్రై ద ఫుడ్ from that country అని నా ఒపీనియన్ అన్నమాట. డెఫినెట్లీ లోకల్ ఫుడ్ అనేది పక్కా ట్రై చేయాలి. అండ్ ఎందుకంటే మీరు చెప్పినట్టు ఇండియాలో ఉన్నప్పుడు ఇండియాలో ఫుడ్ మనకి ఇక్కడ ఫుడ్ తింటూనే ఉంటాం కాబట్టి బయటకు వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ లోకల్ ఫుడ్ కూడా టేస్ట్ చేయాలి, ఫుడ్ ని కూడా ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి. దట్స్ గ్రేట్. అండ్ మీరు ట్రావెల్ చేసినటువంటి ప్లేసెస్ లో కొత్త వాళ్ళని మీట్ అవుతూ ఉంటారు కదా. సో కల్చరల్ గా వాట్ డిడ్ యూ లెర్న్? అంటే ఏది బాగా ఇన్స్పైరింగ్ గా అనిపించింది మీకు ఈ కంట్రీస్ లో, ఏషియా కంట్రీస్ లో? ఐ మీన్ మన ఏషియాలోకి వెళ్ళినప్పుడు కదా కాబట్టి ఫస్ట్ చూసింది ఏంటంటే మన ఇండియన్ పాస్పోర్ట్ ఒక పవర్ఫుల్ అనమాట. అది ఇండియన్ పాస్పోర్ట్ మనం అనుకున్నంత వీక్ కాదు. మనం సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియాలో వెళ్తున్నప్పుడు మన ఇండియన్ పాస్పోర్ట్ అనేది చాలా మనకి ఈజీగా ఎంట్రీ కానీ అవన్నీ అయిపోతూ ఉంటాయి. సో యూ డోంట్ ఫీల్ లైక్ యూనో అదే యూరోప్కి వెళ్ళాలనుకోండి మనం వీసా అప్లై చేయాలి అండ్ ఫింగర్ ప్రింట్స్ వచ్చి ప్రూఫ్ అన్ని సబ్మిట్ చేయాలి కాబట్టి ఇట్ టేక్స్ అ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ మెనీ ఇండియన్స్ స్టిల్ వాంట్ టు గో ఆన్ దాట్ రూట్ కాబట్టి. బట్ ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్ మన ఇండియన్స్ థాయిలాండ్ కానీ మలేషియా కానీ వెళ్తే ఇట్స్ వెరీ ఈ వీసా కానీ వీసా ఆన్ అరైవల్ అండ్ ప్రాసెస్ వచ్చి చాలా ఈజీ కాబట్టి I mean, I would rather suggest people to go there. ఎందుకంటే first, it's way more welcoming for the people of India, and you don't need any much visas and everything. So that's an advantage of going to that countries. And మనకి ఆ వీసా కాస్ట్ కానీ అన్ని మిగులుతాయి కాబట్టి you can use on that. And మీరు అన్నట్టు people చూస్తే and people everywhere are friendly మీరు అన్నట్టు. అండ్ సెకండ్ వచ్చేసి మన యూరోపియన్స్ వాటిలో మనకు కొంచెం వాళ్ళు చూస్తే ఏంటంటే దే ఆర్ వే మోర్ విల్లింగ్ టు ట్రావెల్ ఫర్ ఎ లాంగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ అనమాట. మన ఇండియన్స్ మన ఎక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు మనము ఒక హోటల్స్ లో ఉంటాం, మంచి హోటల్ తీసుకుని ఉంటాం, అలా ఉంటాం కాబట్టి వీ జస్ట్ వాంట్ టు హ్యావ్ ఎ గుడ్ వెకేషన్. కాకపోతే మనం వెస్టర్నర్స్ లో ఏంటంటే దే జస్ట్ ట్రై టు హ్యావ్ ఎ గుడ్ టైమ్ అనమాట. ఇప్పుడు వాళ్ళు బ్యాంకాక్ వెళ్ళినా ఎక్కడికి వెళ్ళినా దే ట్రై టు స్టే ఇన్ హాస్టల్స్ అండ్ దే ట్రై టు స్టే ఇన్ ఎ లాంగ్ టైమ్ అనమాట. కంపేర్ టు ఇండియన్స్ who just want to stay in good hotels and only stay for a few days అనమాట. అది మనం మార్చుకుని we can also stay in hostels and enjoy చేస్తే we'll have way more people to meet and way more adventures to do అనమాట. And about adventure traveling, మీకు adventure traveling ఇష్టమా లేకపోతే నార్మల్ లగ్జరీ ట్రావెలింగ్ నచ్చుతుందా? I mean, I always go for the adventure travel because it's way more cheap to do and it's way more fun అనమాట. పేర్లోనే ఉంది కదా adventure and luxury అనేది so it is way more adrenaline rush కానీ మనకు వచ్చే dopamine rush కానీ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది while doing this adventure activities and I like that. అండ్ ఫర్ పీపుల్ హూ వాంట్ లగ్జరీ ట్రావెల్ నేను ఆ బ్యాక్ ప్యాకింగ్ లో కదా అప్పుడప్పుడు ఒక మంచి హోటల్ తీసుకుని అలసిపోయినప్పుడు ఒక 2-3 days మంచి హోటల్ తీసుకుని అలా ఉండొచ్చు. ఐ యూస్ టు డూ దట్ సమ్ ఐ మీన్
$2-3 హోటల్ ఉండేసి ఒకసారి $10 వెళ్తే ఆ హోటల్ అంత పెద్దది కాకపోయినా కానీ యూ ఫీల్ లగ్జరీ అనమాట. సో దట్స్ అబౌట్ ఐ యూస్ టు డూ వెన్ ఐ యూస్ టు ఫీల్ అనమాట. అండ్ ఏషియాలో అడ్వెంచర్ ట్రావెలింగ్ చేయాలనుకుంటున్న వాళ్ళకి బెస్ట్ ప్లేస్ ఏంటి, ప్లేస్ ఆర్ కంట్రీ? ఐ మీన్ నేనైతే 3 కంట్రీస్ డైరెక్ట్ చెప్పగలను. థాయిలాండ్ డెఫినెట్లీ, అండ్ ఇండోనేషియాలో చాలా యాక్టివిటీస్ చేయొచ్చు, అండ్ మేబీ మలేషియాలో లంకావి కానీ అక్కడికి వెళ్తే వీ కెన్ డూ ఎ లాట్ మోర్ అడ్వెంచర్ యాక్టివిటీస్ కదా. మనకి కొంత ఒక ఐడియా ఉంటుంది కదా ఒక ప్లేస్ కి వెళ్లే ముందు, ఈ ప్లేస్ ఇలా ఉండబోతుంది ఇలా ఉండబోతుందని. సో ఏషియాలో మీరు వెళ్ళిన ప్లేసెస్ లో ఏది మీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కి కంప్లీట్ గా ఆపోజిట్ లో ఉంది, ఎయిదర్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్? ఏదైనా సరే అలాంటి ప్లేస్ ఏమైనా మీరు చూసారా? అలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఏమైనా ఉందా? ఐ మీన్ డెఫినెట్లీ వియట్నాం అనమాట. నేను వియట్నాం అనేది అంత ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అనమాట. ఐ మీన్ ఐ డెంట్ థింక్ వియట్నాం ఐ హ్యాడ్ జస్ట్ ఐ మీన్ నేను చాలా బుక్స్ చదివాను అనమాట, అమెరికన్ వియట్నాం వార్ గురించి ఎక్సెట్రా. సో అప్పుడు చూసినప్పుడు ఐ మీన్ ఐ ఆల్వేస్ థాట్ వియట్నాం వుడ్ నాట్ బి దట్ ఫన్, అండ్ ఆ కమ్యూనిజం కానీ అది ఐ యూస్ టు హ్యావ్ ఎ నెగటివ్ ఒపీనియన్ ఆన్ దాట్. బట్ ఫస్ట్ టైం అక్కడికి వెళ్ళి ట్రావెల్ చేసినప్పుడు దట్ ఐ మీన్ ఐ వాస్ కంప్లీట్లీ మైండ్ బ్లోన్ హౌ చీప్ ఇట్ వాజ్ అండ్ హౌ ఫ్రెండ్లీ ద పీపుల్ వర్ and how good the country was developing and everything. So yeah, definitely Vietnam was way above my expectations, and I was definitely surprised on my first visit anamata. నేను అనుకున్న దానికన్నా at least 10 times better ఉందన్నమాట వియట్నాం. So yeah. అండ్ కొత్తగా ట్రావెల్ చేయాలి అనుకుంటున్న వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే సజెషన్స్ ఏంటి? Yeah, I mean, first వచ్చేసి just try to book the flight అనమాట. This is definitely the one biggest step అనమాట. ఎందుకంటే book a non-refundable flight, and once you do that you are I mean more willing to travel. ఎందుకంటే ఒకసారి టికెట్ బుక్ అయిపోయిన తర్వాత I mean ఫ్లైట్ మీరు ఎలాగైనా ట్రావెల్ చేయాలి అనుకుంటారు, because you don't want to lose the money. అది just natural tendency కాబట్టి just book the flight ticket. That's one of the biggest tip అనమాట. నాకైతే ఎప్పుడైతే ట్రావెల్ చేయలేదు అండ్ ఐ థింక్ బిజీ అయినప్పుడు నేను జస్ట్ ఐ బుక్ ద టికెట్, అండ్ దెన్ I always book the non-refundable ticket, ఎందుకంటే ఒకసారి ప్లాన్ చేసిన తర్వాత and I'll see what happens. ఓకే, గ్రేట్ సాయి ధన్ చందర్. అంటే చాలా విషయాలు తెలుసుకున్నాను నేనే మీ దగ్గర. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఒక సెషన్ ఆర్ ఒక 1 hour, half an hour అయితే సరిపోదు, ఎందుకంటే చాలా చాలా టాపిక్స్ మాట్లాడుకోవచ్చు. హిచ్ హైకింగ్ గురించి, బ్యాక్ ప్యాకింగ్, అండ్ యుఎస్ లో ట్రావెల్, సో ఇలాగా. సో డెఫినెట్ గా ఇంకో సెషన్ చేయాలి మీతోటి. చాలా 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 థ్యాంక్ యూ. అడగంగానే ఒప్పుకున్నారు అండ్ చాలా విషయాలు మా అందరితో షేర్ చేసుకున్నారు. ఇట్ వాస్ రియల్లీ అ వెరీ నైస్ టాకింగ్ టు యూ, అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you. Bye bye.